చేయకుంటే మాత్రం చేయండి. ఎకానమీ PYQs ద్వారా ప్రిలిమ్స్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేయొచ్చు. బట్ దానికి చదివే ఆ విధానం చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ప్రిలిమ్స్. హౌ వీఆర్ హ్యాండిలింగ్ ఎ క్వశ్చన్ అండ్ ఫాలోడ్ బై adding value addition to it. That is very important. And the same thing we will do mains also. Because the basic concepts, they never change in both prelims and mains. But only some current addition, way of writing, presenting the data, they definitely make a different change in your answers and getting marks even. Once we're done with the prelims, all the PYQs, whenever the mains session started after prelims, we also do all the mains questions for UPSC for last at least 6 to 7 years mains questions subject wise. We will complete them. By doing all these even mains PYQs, that definitely makes you very much comfortable in writing answers. Many of them are not even attempting to write or to practice the mains because they have a fear that what to write, what not to write, whether I can write it or not. But start chestane kada telustundi whether you can do it or not anedi. So in order to push those students forward, we will launch those mains series as well once we're done with the prelims, again live. So it is going to benefit a lot many aspirants, those who have the fear of writing mains. Clear? బట్ మీరు మాత్రం కంటిన్యూస్గా ఎవ్రీడే ఏదైతే మనం ఎకానమీ PYQs కంప్లీట్ చేస్తున్నామో వాటిని మీరు జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకొకసారి చేసి వాల్యూ అడిషన్ చేసుకోవాలి. నేను సాల్వ్ చేయడం ఒకలా ఉంటుంది, దాన్ని మళ్ళీ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి అదే క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ యూ విల్ మెమరైజ్ దట్ ఫర్ వెరీ లాంగర్ పీరియడ్. రైట్ ఎవ్రీవన్? ఐ థింక్ దిస్ క్వశ్చన్ డన్. ఇఫ్ another global financial crisis happen, is it done? ఇది కూడా అయిపోలేదు కదా. The rural area non-farm economy increased. I think this is also not done. Black money not done. I think this is done. Yes. Look, which among the following steps most likely to be taken at the time of an economic crisis? I think we have discussed this. Whenever there was an economic crisis or there is an economic crisis, we will try to reduce what? Expenditure on public projects? No. Whenever economic crisis, to overcome economic crisis, what government will do? Increase in expenditure on public projects. Other in case of inflation, whenever there is inflation, we will reduce of expenditure on public projects. In case of recession, we increase in expenditure on public projects. I think when recession, what will be the monetary policy? When inflation, what will be the monetary policy? And what are the government steps during recession and inflation? That we knew already, right? Next question. Important 2021 prelims. Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to government of India? So what is the question here? See, we know black money. Sir, black money has various names. We can call it is illegal money, parallel economy, illegal money, parallel economy, unauthorized money. We all call them as black money. But there is no proper definition for black money. But in a simple way, the money on which people were not paid tax, we call them as black money. Or money which was generated from the means of illegal activities and not paying the taxes, we call them black money. So black money is the biggest problem for India. We call it as parallel economy. To avoid black money, government of India has started so many acts. Like Prevention of Benami Transaction Acts we have started, Money Laundering Prevention Act we have started,
Apart from this, recent initiatives are like digitalization. What was that? Yes. So digitalization and bringing everybody under financial inclusion through digital infrastructure. The major objective of developing digital infrastructure in money and banking is to avoid what? Black money. Because black money is always creating parallel economy. Black money is also creating funding for illegal activities. When I have a black money which is uncounted, unregulated money, on them I can go for terrorist funding, I can go for funding the political parties, I can go for funding on any kind of miscellaneous activities that will affect economy in one or the other way. That is the reason black money is also called parallel economy. That need to be prevented. How can we prevent it? We can prevent it by taking proper policies and acts. One of the policy Government of India recently made, financial inclusion, digitalization, so that every minute transaction will be monitored by RBI. Hence the money is in monitoring. When there is unmonitored money, that is a problem for Government of India and RBI to make repo rate, reverse repo rate, that is monetary policy. It is a problem for Government of India to make fiscal policy. Sir, what are the problems for making monetary policy and the fiscal policy? One of the problem is black money. What is that? Black money. We don't know how much is this in the market. Black money is also called invisible hand, or black money also act as invisible hand. What is invisible hand? We don't know whether it is exist or not. It is invisible because unregulated, right? Unauthorized, right? Yes. It is invisible, but it is going to regulate economy. It is going to fuel the inflation. It is going to fuel so many factors that is present in the economy, but government don't know how it is happening because black money is invisible. When you don't know this, you can't make proper monetary policy and fiscal policy. Hence, it is difficult to control money market. Difficult to control money market. Like this is a big concept of black money. I'll give you some value addition on it, but look at the answer. Which one of the following effects of the creation of black money in India has been the main cause of worry to the Government of India? Look, diversion of resources to the purchase of real estate and investment in luxury housing. Sir, is it a problem for Government of India? Definitely not. Next, investment in unproductive activities and the purchase of precious stones, jewelry, gold, etc. Is it creating a problem for Government of India? Yes, definitely not. Because when you are going to purchase precious stones, jewelry, gold, everything comes under the taxation. Comes under taxation. Next, large donations to political parties and the growth of what? Regionalism. Sir, this is a problem. This is a problem. So remember, whenever there is a black money, the government has a problem of donating more money for political parties and the growth of regionalism. We can fund for the growth of regionalism and all. But my question is very important. Recently, we have introduced electoral bonds. Electoral bonds is to minimize unauthorized funding to political parties. Unauthorized funding to political parties. Alage, growth of regionalism is not merely happens because of black money. There are so many factors. But what is the most important word? That is loss of revenue to the state exchequer due to tax evasion. Tax కట్టకపోవటం వల్ల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి లాస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఫర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? బికాస్ ఆఫ్ బ్లాక్ మనీ, loss of revenue to the state exchequer due to tax evasion. Clear everyone? We heard about Panama Papers. We heard about Panama Papers. So Panama is a country which is a tax haven country where the most of the people who are not paying tax, they are going to invest their money in Panama. There are so many banks across the world, right? So what is the answer for this?
D is the correct answer. Okay, and everyone? Babu, ardhamainda? Go for some value addition. Black money. Black money. Black money. Write down. It refers to income. I said there is no universally accepted definition for black money, okay? It refers to income that is earned through, good morning online, that is earned through illegitimate means of income, illegitimate means of income, that will be a problem for taxation. Taxation. It is also known as parallel economy. So, my example of parallel economy and black money both are same. Parallel economy, illegal economy, irregular economy. You can also call black incomes, uncounted economy. All these are called various synonyms for this black money. Next, sources of black money. Sources of black money. Illegal activities such as smuggling kaavachu, trafficking, corruption, bribery, extortion, unlawful trades, anything which is illegal means of earning, we call it as black money. Second, legal but unreported activities. Legal, the money is legal, but that activity is not reported. Legal but unreported activities. For example, every day I am going for a work, but my work is not reported with Government of India. My salary is not reported with Government of India. Example, farmers. The income that is generated by farmers, which is not comes under banking and all, we can also call it as black money. The gold reserves in the rural areas, can I call it as black money or not? Because they're not comes under what? They're not comes under the taxation of Government of India. Even their activities was not registered under Government of. Even a street vendors, their economic activities not registered. Getting? Yes, that is legal but unreported activities. Next, effects of black money. What is the black money? What are the sources of black money? Next, effects of black money. Fundamental effect, loss of revenue to the government or exchequer. Loss of revenue to government or exchequer. Which widen fiscal deficit. Which widen fiscal deficit. What is a fiscal deficit? Government expenditure is more than government revenue is called fiscal deficit. మీరు ట్యాక్స్ పే చేయకుంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చే రెవెన్యూ తగ్గుతుంది, గవర్నమెంట్కి వచ్చే రెవెన్యూ తగ్గుతుంది, బట్ ఎక్స్పెండిచర్ మాత్రం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. దిస్ గ్యాప్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఆర్ నాట్? అంటే బ్లాక్ మనీ కెన్ కాజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ కాల్డ్ fiscal deficit. Fiscal
Good. Loss of revenue to the government and widen fiscal deficit. The persistent deficit can force, అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది అలా జరుగుతూనే ఉంది, పర్సిస్టెంట్ కంటిన్యూస్గా. ది పర్సిస్టెంట్ డెఫిసిట్ కెన్ ఫోర్స్ కట్స్, CUTS, కట్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే మనకి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటే ద గవర్నమెంట్ కెనాట్ స్పెండ్ మోర్ ఆన్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్, రైట్? The persistent deficit can force cuts in development expenditure. Next, black money is often parked in assets like gold, real estate, foreign accounts, like opening foreign account in other banks, foreign accounts. ఇక్కడ మీరు చూడండి, మిమ్మల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఏ అదే ఇచ్చారమ్మా, రియల్ ఎస్టేట్ అని. ఇంకా డైవర్ట్ చేయడానికి ఆప్షన్ బిలో ఏమి ఇచ్చారండి, ప్రీషియస్ స్టోన్స్, గోల్డ్, జ్యువెలరీస్ అండ్ ఆల్. బట్ ద ప్రైమరీ ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ టు ది స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ డ్యూ టు ట్యాక్స్. దిస్ ఈజ్ అ ప్రైమరీ ఎఫెక్ట్. ఓకే ఎవ్రీవన్. బట్ మిమ్మల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి ఏలో ఒక ట్రాప్ ఉంది, బి ఆప్షన్లో ఒక ట్రాప్ ఉంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద 3 options are the trap. You can definitely bend any of these 3 options, but answer is what? D. Look at the UPSC. It is giving some trap, 1, 2, 3. All the 3 statements are a trap, but your answer is D. Clear everyone? Next. Higher inflation and inequalities can be caused. Higher inflation and inequality can be caused due to black money. Due to black money. Very, very important, Amma. Because I told just now, do you remember? Black money act like invisible hand. Black money acts like invisible hand in the economy. And that is not visible, but that can affect economic activities that might trigger inflation and inequalities or not. That is where black money will increases high rate of inflation and inequalities. Of course, in India, we know we are known for inequalities, like income inequalities when it comes to economy. When it comes to the social issues, gender inequality, regional inequality, caste inequality, that is the social aspect. But when it comes to economy, what type of inequalities widened because of black money? Income inequalities can be widened due to, and black money will increase fiscal deficit. Black money will definitely impose the cuts in development expenditure. Black money act like an invisible hand which can trigger inflation and inequalities. Inflation and yes. Next. Legislative measures to control black money. The black money గురించి మనకి మినిమం డాటా ఉండాలి కదా మన దగ్గర, రైట్ ఎవ్రీవన్? బికాస్ ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ కన్సర్న్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ digitalization, everything. That is why we are talking about always financial inclusion. Aam Aadmi, there is something called Aam Aadmi Bima Yojana, I think so, there is one. Like opening bank account to everyone, Jan Dhan Yojana is another one, right? And andarki insurance, andarki bank account undali, andarki postal savings cheyandi, alage Atal Bima Yojana, Suraksha Yojana. All these are the schemes that are launched by government in order to connect the population or the people of India through banking or other financial institutions to avoid black money and to achieve more financial inclusion. More financial? What is the financial inclusion? Bringing everyone under the umbrella of
banking or economic activities that are made by government of India will be called financial inclusion. Financial inclusion, if you achieve more, there will be more economic growth, there will be less black money, government can make proper policies to regulate inflation, recession, deficits. What is that? Deficit. Ardhamainda everyone? So black money is one of the biggest problem for economy or not? Good. What are the legislative measures to control or curb black money in India? First one, fugitive economic offenders. Fugitive, F-U-G-I-T-I-V-E. Fugitive Economic Offenders Act 2018. ఎవరైతే ఇల్లీగల్గా ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ చేస్తుంటారో వాళ్ళందరినీ. Next one, GST Act. GST Act is also to minimize, or to regulate tax evasions, right? GST Act 2017. Next, Binami Transactions Prohibition. Problems of what is this? Black. I think it is clear. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను. ఒకసారి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ యాక్ట్లు ఏవైతే నేను చెప్పాను, బినామీ ట్రాన్సాక్షన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2016, రైట్? ఆ యాక్ట్ ఏంటి, యాక్ట్లోని ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటో యూ హ్యావ్ టు మేక్ వాల్యూ అడిషన్, బికాస్ దెర్ ఆర్ మెనీ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ వర్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ యాక్ట్స్, రైట్? ఆల్రెడీ జిఎస్టీ పైన క్వశ్చన్ అడిగారు. There was a question on Binomy Transaction Act, Money Laundering Prevention Act. So every act we have to browse and just see what are the core points in those acts. Okay? That is what about black money. Option A is a like trap, B is a trap, C is also a trap. But your answer is what? D, because whenever I say black money, government biggest worry is, tax evasion. Government is not getting the tax. When government is not getting the tax, but at the same time, the black money act like invisible hand in the economy that will trigger high inflation, high inequalities, right everyone? That's good. Next question. I think black money gurinchi koncham ardhamaindi anukunta. Good enough. Let us see next question. Idi adigindi kuda 2020, I think so. Look this. With reference to Indian economy after 1991 economic liberalization, consider the following statement. With reference to Indian economy after 1991 economic liberalization, consider the following statements. Sir, this question is very simple. This question is very, very simple. But my point is, first of all, you must know the concept of 1991 economic liberalization. 1991 economic, దీని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ది ఆన్సర్. ఓకేనా? లుక్ నౌ, జనరల్గా మీరు తీసుకుంటే 1950 నుండి 1990 ఇండియన్ ఎకానమీ
can I use the word called more like socialistic? More like what? Socialistic. Sir, what do you mean by socialistic here? Not completely socialistic, but socialistic. Like, Gandhian socialism kind. Socialism, which means what? The role of, chala important, the role of government is maximum and the role of private is very minimal. The role of private is minimal. And during this period, the government has ownership rights. The government has ownership rights on maximum companies or on the maximum industries. But as we are socialistic, the primary object of Indian or the primary object of government of India was mentioned under Directive Principles of State Policy. What is the primary objective, Andy? Establishment of welfare state. Sir, when I say establishment of welfare state, we are not going to make more profits, but we wanted to create welfare to the people of India. That will be the primary objective of government of India. So when I say establishment of welfare, we have so many, what do you call, social welfare programs. The government has more expenditure and less revenue. The government has more expenditure and less revenue. The government has more expenditure and less revenue. More expenditure than the less revenue. Can I use the word called fiscal deficit? So fiscal deficit was the continuous problem of India except in second 5-year plan. Except in second 5-year plan, in every 5-year plan, the one of the common problem for Indian economy was fiscal deficit. Along with them, when we are reaching to the 1985s, so problems are like increased population, problems entama, increased population, and the rate of poverty is also increased, unemployment increased, and the government PSUs, public sector undertakings, are making losses, we call them loss-making industries, loss-making. And India is also having a continuous fiscal deficit. When there is a fiscal deficit, India is having large imports and less exports. India is having large imports and less. When you are exporting, you are getting revenue. Am I right? When you are importing, you need to pay the revenue. And the imports and exports must be paid in foreign currency, mostly in dollar and other type of currencies that was mentioned in IMF basket or any type of currency that was mutual agreed by the countries. Yes. But our time lo man daggara ee trade cheyadaniki డబ్బులు లేవు. We are suffering with what? Balance of. అందుకని బ్రాడ్గా మనం సార్ 1991
1991 ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అని ఎవరైనా అంటే దీనికి సింగిల్ రీజన్గా మనం ఏదైనా చెప్పాలి అంటే దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్, బట్ వన్ రీజన్ ఈజ్ వాట్ బాయ్స్ ఏంటమ్మా 1991 ఇండియాలో ఎకనామిక్ క్రైసిస్ వచ్చాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియన్ ఎకానమీ గురించి మాట్లాడాలి అంటే 1991 ముందు 1991 తర్వాత అంటాం. ఓకేనా? అంటే ఇండియన్ ఎకానమీ టోటల్గా వెంట్ ఆన్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఇన్ 1991 క్రైసిస్లో. సో 1991 ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఒక రీజన్ ఎవరైనా అడిగితే మీరేం చెప్పాలి? బీఓపీ. దీనికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ రావడానికి యూ హ్యావ్ సో మెనీ రీజన్స్. ఓకేనా? వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అగైన్ ఐ కెన్ యూజ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ గల్ఫ్ వార్స్. ఏంటి? రైట్ నౌ గల్ఫ్ వార్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సో ద సిమిలర్ వార్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 19 that triggered economic crisis to the maximum level in India. At the same time, we had a pressure from international market because before 1991, Indian economy was little semi-closed. We are very rigid. We are very rigid. We are not doing imports and exports with all the countries. If anybody wanted to invest in India, we have very rigid licensing policy. Right, everyone? And we have very rigid tax structure before 1991, but government decided to liberate everything. Liberate everything. Because of which crisis? 1991 economic crisis. Karanam. BOP crisis. దీనికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. One of the reason? Gulf Wars. But ఈ economic crisis ని overcome చేయడానికి the government of India introduced something called new economic policy. The government of India introduced new economic policy in order to overcome 1991 economic crisis. This new economic policy is also known as LPG reforms. Right now మనకి మార్కెట్లో ఎల్పిజి సిలిండర్ స్కార్సిటీ ఉంది. ఇది అదేనండి? కాదండి, ఇది వేరు అది వేరు. ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్, న్యూ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అన్నా లేదా న్యూ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అన్నా ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ అన్నా కొన్నిసార్లు మీ ఎగ్జామ్లో 1991 రిఫార్మ్స్ అంటారు. ఎనీథింగ్ ఆన్సర్ ఈజ్ సేమ్. ఎల్పిజి, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్. Sir, what do you mean by liberalizing? Liberalizing India's licensing policy so that any company can come and invest in India. And we can attract more FDIs, more FDIs. We have liberalized India's licensing policy, liberalized India's tax policies in order to attract more investments from other countries, called liberalization. Next, privatization. I told before 1991, many companies was under crisis. They're loss-making industries. We call them sick industries. Government to minimize the loss and raise the capital from loss-making industries, they were privatized. They were privatized. The loss-making industries went for privatized. They sold to the private individuals. Through that, we are raising the capital. గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్మటం వల్ల గవర్నమెంట్కి డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా. కెన్ ఐ సే రైజింగ్ క్యాపిటల్? వీ కెన్ రైజ్ ద క్యాపిటల్ త్రూ ప్రైవేటైజేషన్. వీ కెన్ రైజ్ ద క్యాపిటల్ త్రూ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, రైట్? నెక్స్ట్, గ్లోబలైజేషన్. వాట్ ఈస్ అ గ్లోబలైజేషన్? కనెక్టింగ్ డొమెస్టిక్ ఎకానమీ విత్ గ్లోబల్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్. Connecting domestic economy with other countries in the world. Like India can do imports and exports with any other country. No more restrictions. No more. That is what called LPG reforms. LPG reforms వల్ల అన్ని సెక్టర్స్ బాగా బెనిఫిట్ అయ్యాయి, ఒక్క అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్ తప్ప. సరే, ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ వల్ల ఐటీ ఇండస్ట్రీ చాలా బాగా గ్రో అయింది, సర్వీస్ సెక్టర్ చాలా బాగా గ్రో అయింది, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ గ్రో అయింది because FDIs and all. But which sector not have registered expected growth? And agriculture and rural areas. Agriculture and this is a briefing about 1991 economic crisis. Economic, clear all of you? Then this is basic, but దీని తర్వాత మనం క్వశ్చన్ ఏంటో ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం, రైట్?
with reference to the Indian economy after 1991 economic liberalization, consider the following statements. Sir, only liberalization అడిగారు కదా, గ్లోబలైజేషన్ లేదు అలాగే అనుకోవద్దు. ఏ ఒక్కటి అడిగినా ఇట్స్ అబౌట్ 1991 రీఫార్మ్స్. 1991 వర్కర్స్ ప్రొడక్టివిటీ, రూపీ పర్ వర్కర్స్ 2004 to 5 ప్రైస్. సింపుల్గా వర్క్ ఇది తీసేయండి మీరు, ఓకేనా? ఇది మర్చిపోండి ఎగ్జామ్లో. వర్కర్స్ ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ వైల్ డిక్రీజ్డ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. సార్, వీ నెవర్ యూజ్ ద వర్డ్ ప్రొడక్టివిటీ. సి, లిబరలైజేషన్కి ప్రొడక్టివిటీకి సంబంధం ఏంటి? ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ అన్ ఇండివిజువల్ మ్యాటర్, రైట్? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్టివిటీ? కెపాసిటీ టు ప్రొడ్యూస్ ద గూడ్స్. Yes, so that is nowhere related to yours. The percentage share of rural areas in workforce steadily increased. I told, because of LPG reforms, ఎవరు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు? అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్ అని చెప్పారు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షేర్ ఆఫ్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇన్ వర్క్ ఫోర్స్ స్టడీలీ ఇంక్రీజ్. అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న ప్రజలు ఎక్కువగా వర్క్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ అయ్యారు. ఆ వర్క్ ఫోర్స్ అనేది స్లోగా పెరిగింది అన్నారు. ఆర్ యూ గెటింగ్? పెరిగిందా తగ్గిందా? రూరల్ ఏరియాస్లో ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్. ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్. అది కూడా స్టడీలీ ఇంక్రీజ్డ్, నెవర్ స్టడీలీ ఇంక్రీజ్డ్. ఇక్కడ మీకు వర్క్ ఫోర్స్ అని వచ్చింది కాబట్టి రెండు చెప్తాను చూడండి. వన్ ఈజ్ ద లేబర్ ఫోర్స్, నెక్స్ట్ వన్ వర్క్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ ద లేబర్ ఫోర్స్? ద పీపుల్ who are ready to work and their age is 18 plus. 18 plus. Mostly I can use the word age group of, let us say, 15 years నుండి 59 or 60. ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండే పాపులేషన్ ఏమంటారు? లేబర్ ఫోర్స్ అంటారమ్మా. దే రెడీ టు వర్క్. వెరాజ్ వర్క్ ఫోర్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, లేబర్ ఫోర్స్ మైనస్ వాట్? లేబర్ ఫోర్స్ మైనస్ ఎంప్లాయిడా అన్ఎంప్లాయిడా? అన్ఎంప్లాయిడా? ఏదైనా కరెక్టే కదమ్మా. నాకు వర్క్ ఫోర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాస్ తీసుకోండి. మన క్లాస్లో టోటల్ స్ట్రెంత్ 50. 50లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఇద్దరు. అంటే వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఇద్దరు అంటే మీనింగ్ వాట్? లేబర్ ఫోర్స్ మైనస్ వర్క్ ఫోర్స్. జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది కరెక్టే. నెక్స్ట్ లేబర్ ఫోర్స్ మైనస్ వర్క్ ఫోర్స్, ఇట్ ఈస్ గివ్ యూ రేట్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇప్పుడు నువ్వు రేట్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎంతమంది లేబర్ ఉన్నారు, దాంట్లో ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు. లేబర్ ఫోర్స్ మైనస్ వర్క్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? రేట్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఆ 1991 ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ వల్ల రూరల్ ఏరియాస్లో వర్క్ ఫోర్స్ స్టడీలీ ఇంక్రీజ్డ్ అన్నాడు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇట్ ఈస్ రాంగ్. Next, third statement. In a rural areas, the growth in non-farm economy increased. Correct. Non-farm ante non-agricultural. 1991 liberalization తర్వాత rural areas లో agriculture got damaged. But what increased? Non-farm economy increased. Correct. Next, when 4 is correct, when a 3 is correct, it is eliminated. It is also eliminated, right everyone? Yes. So we need to check directly. 4. The growth rate in a rural area employment decreased or increased? 1991 reforms వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ తగ్గింది? రూరల్ ఏరియాస్, అగ్రికల్చర్ ఆర్ ద మోస్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ అని చెప్పానా? యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 3 and 4. మీకు ఫస్ట్ 2 తెలీదు, బట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ మీకు తెలిసింది కరెక్ట్ అని, లేకుంటే ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ మీకు తెలిసింది కరెక్ట్ అని. ఇన్ కేస్ ఫోర్త్ కరెక్ట్ అనుకున్నా, దిస్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్? ఎలిమినేటెడ్. ఐ యామ్ రైట్? ఎస్. దెన్ వీ నీడ్ టు చెక్ దిస్ వన్. ఇఫ్ థర్డ్ ఈజ్ కరెక్ట్, యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 3 and 4. ఇఫ్ ఓన్లీ 4 లేదు కాబట్టి, ఆన్సర్ ఈస్ 3 and. అర్థమైందా? అంటే ఒకవేళ నీకు 4 ఒక్కటే కరెక్ట్ అని తెలుసమ్మా, ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో 4 ఒక్కటే కరెక్ట్ అని తెలుసు, మిగతాది కరెక్టో రాంగో నీకు తెలీదు. సార్ 4 ఒక్కటే కరెక్ట్ అనుకుంటే
4 ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా. ఎస్ ఎవ్రీవన్. సో ఇది 4, నీ ఆన్సర్ ఇదే ఉండొచ్చు, ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇదే ఉండొచ్చు. దిస్ 2 ఆర్ వాట్ ఎలిమినేటెడ్. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఏముంది? ఏది కామన్గా లేదు. దెన్ మనం ఇప్పుడు 1 2 చెక్ చేద్దామా, ఓన్లీ 3 చెక్ చేద్దామా? 1 2 చెక్ చేసే బదులు ఇప్పుడు 1 2 రాంగ్ అని తెలిసింది, ఆన్సర్ ఏంటి? అదేతో డైరెక్ట్గా 3 చెక్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది కదా. గో ఫర్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ద గ్రోత్ ఇన్ నాన్ ఫార్మ్ ఎకానమీ ఇంక్రీస్డ్. సో ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ వల్ల అగ్రికల్చర్ ఎఫెక్ట్ అయింది, లేకుంటే ఫార్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎఫెక్ట్ అయింది, బట్ నాట్ నాన్ ఫార్మ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 1991 లిబరలైజేషన్ తర్వాత రూరల్ ఏరియాస్లో నాన్ ఫార్మ్ ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ అనేది బాగా రిజిస్టర్ అయ్యింది. హెన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? 3 and 4. అంటే వెన్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్, మీరు PYQs కానీ టెస్ట్ కానీ చేసేటప్పుడు యు ఆర్ మియర్లీ డోంట్ లుక్ ఫర్ ది ఆన్సర్స్. ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఆన్సర్ని. అలాగే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడంగానే అఫెండ్ అవ్వకండి, క్వశ్చన్ చూడంగానే ఫియర్గా ఫీల్ అవ్వకండి, చివరి దాకా రండి. దెన్ ఈజీలీ సమ్వేర్ యూ కెన్ గెట్ ద లాజిక్ టు సాల్వ్ ది ఆన్సర్స్. రైట్ ఎవ్రీవన్? డన్ విత్ దిస్? సో ఎల్పిజి 1991 రిఫార్మ్స్ యూ గాట్ ఇట్. మీరు చదువుతారా? షల్ ఐ డిక్టేట్ సంథింగ్? Can you read them? Yes, sir. You can read it once. Even in your economy, there is a chapter called LPG reforms, BOP crisis. BOP? But whatever the concept explained, that was a basic about LPG reforms or 1991 economic crisis. Next question, very simple. Along with budget, the finance minister also places other documents before parliament which includes a macroeconomic framework statement, which includes macroeconomic, microeconomy, macroeconomy. Micro is always about one unit in the economy. Macro means economy as a whole. So government is always looking for micro or macro. In fact it is both, but we are giving more importance to macro elements. Next one, the foresaid document is presented because this is mandated by. అంటే foresaid అంటే ఇది, ఓకేనా? ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి డాక్యుమెంట్ ప్రజెంట్ చేస్తారు బికాజ్ ఇది మ్యాండేటెడ్ బై విచ్ యాక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఫినాన్స్ మినిస్టర్ లోక్సభలో బడ్జెట్ పెట్టేటప్పుడు బడ్జెట్తో పాటు ఇంకొన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా ప్లేస్ చేయాలి. అలా ప్లేస్ చేయటం మ్యాండేటరీ అండర్ విచ్ యాక్ట్. అండర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకొక పెట్టే పేపర్స్ని ఏమంటాం మనం? మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్టేట్మెంట్ అలాంగ్ విత్ బడ్జెట్. ఫినాన్స్ మినిస్టర్ బడ్జెట్తో పాటు మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్టేట్మెంట్ని కూడా ప్రజెంట్ చేస్తారు లోక్సభలో. ఇలా ప్రజెంట్ చేయటం అనేది మ్యాండేటరీ అండర్ విచ్ యాక్ట్? దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్. సార్ లాంగ్ స్టాండింగ్ పార్లమెంటరీ కన్వెన్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ కన్వెన్షన్ అంటే మీనింగ్ వాట్? అదొక ట్రెడిషన్. లాంగ్ స్టాండింగ్ అంటే ఎప్పటి నుండో మనకు వస్తున్న అదొక ట్రెడిషన్ అంట. సో ఇస్ దట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్. బికాస్ బడ్జెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. హౌ ద మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ విల్ బికమ్ ఎ ట్రెడిషన్, రైట్? Because budget itself is a what? Constitutional thing under Article 112. Article? Next Article 112 and Article 110 subclause 1 of the Constitution of India. Idi meeku teliyadu because it talks about budget and money bill, right? Budget is nothing but money bill, right? You might feel it is a correct answer. Next Article 113 of the Constitution of India. Most of the people will confuse here. Answer might be B or C అనుకుంటారు. One definitely wrong. You think answer might be what? Because it's talking about budget. So budget can be Article 112 might be correct. And he is talking about macroeconomic framework. ఇది మీకు తెలీదు. So obviously you think it is somewhere related to budget. Might be this or might be this అని మీరు అనుకుంటారు. But answer is D. Because remember, the macroeconomic framework statement is a document presented along with the budget by the finance minister and it is mandated under FRBM
FRBM Act 2003. అమ్మ 2003లో ఉంది, 2006లో అమెండెడ్, 2016. Are you getting? It is frequently amending. Right everyone? మీకు రీసెంట్గా చెప్పా FRBM యాక్ట్ మీరు చదవండి అని చెప్పా. ఎవరైనా FRBM యాక్ట్ చదువుంటే ఈ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ దట్ యాక్ట్. దిస్ స్టేట్మెంట్ వాజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ దట్ యాక్ట్. ఓకే ఎవ్రీవన్? సో రాయండమ్మా. Macroeconomic framework statement need to be placed. Macroeconomic, your correct answer online. Macroeconomic framework statement was placed in the parliament along with the budget by the finance minister. And it is mandated by FRBM Act 2003 Section 3 Subclause 5. ఆ సెక్షన్లో సబ్ క్లాజ్లు అడగరు. ఓకేనా? FRBM Act 2003. Okay, everyone. Next line. Macroeconomic framework statement includes macroeconomic financial statement includes I said macro means a total economy as a whole. We are not considering any one sector. When we consider one sector among all is micro. When you're considering entire economy as a whole, we call it as macro. Macroeconomic financial statement or framework statement includes growth perspectives like when I say the growth perspectives like forecast for GDP growth, forecast for GDP growth, fiscal balance of central government, Next one, external sector balance. Next one is external sector balance and ensure fiscal transparency. ఫిజికల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? గవర్నమెంట్ పెట్టే ఖర్చు అలా గవర్నమెంట్కి వచ్చే రెవెన్యూ ప్రతిది కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫిజికల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ మెన్షన్డ్ అండర్ macroeconomic framework statement, which is mandated to introduce along with the budget based on FRBM Act 2003, Fiscal Responsibility and Budget. See, FRBM Act major activity to reduce fiscal deficit. ఒక పాయింట్ రాయండి. FRBM మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే అసలు ఈ చట్టం తీసుకొని రావాల్సిన మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి? FRBM Act 2003. సార్ ఇది రావటానికి గల మేజర్ కారణం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దిస్ FRBM Act? It is to reduce fiscal deficit. Because you know very well,
Fiscal deficit is a long-standing problem of India since independence. So we have to reduce the fiscal deficit and moving on surplus. We have a budget deficit, right? Revenue deficit. But India wanted to move towards what? Surplus. From deficit to surplus. To move from deficit to surplus, we have introduced which one? FRBM. Under this, we have so many targets. అవి అచీవ్ చేయలేదు. అచీవ్ చేయనప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? టార్గెట్స్ మార్చుకుంటూ వెళ్తాం. 2023 కల్లా ర్యాంక్ కొట్టాలనుకుంటాం, కాదు, ఎప్పటికైతే ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. రైట్ ఎవ్రీవన్? దిస్ అబౌట్ FRBM, Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003. కైండ్లీ రివైజ్ ఆర్ రీడ్ దిస్ యాక్ట్. మొన్న క్లాస్లో కూడా దీని గురించి చెప్పాను మీకు, రైట్? కైండ్లీ రివైజ్. ఈరోజు చెప్పిన కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి, బ్లాక్ మనీలో కొన్ని యాక్ట్స్ చెప్పా, అలాగే FRBM Act. దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కైండ్లీ రీడ్ దెమ్. Kindly read them, right? Next question. ఇంతవరకు ఓకే కదమ్మా? Look this. If another global financial crisis happen in the near future. సార్ జనరల్గా మనకి గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఎప్పుడెప్పుడు జరిగాయి? వన్ ఆఫ్ ద నోటీసబుల్ థింగ్ 2008లో జరిగింది. 2008లో జరిగింది గ్లోబల్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్. 1990లో జరిగాయి బికాస్ ఆఫ్ గల్ఫ్ వార్స్. మైట్ బి ఇప్పుడు కూడా జరగవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ అగైన్ వార్ బిట్వీన్ US, Israel and Iran. Again it might result into global economic crisis, right? But Iran accepted to allow fuel tanks to India and other countries except Russia. Except USA and other European countries. ఒకవేళ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ ఓపెన్ చేయలేదు ఇరాన్ అంటే, that definitely creates again global economic crisis that might be caused due to Gulf Wars again, right? If another global financial crisis happens in near future, which of the following actions or policies are most likely to give some immunity to India? అంటే ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఏమైనా జరిగితే నియర్ ఫ్యూచర్లో కింద ఇచ్చిన ఏ యాక్టివిటీస్ వల్ల మనం అంతగా ఇంపాక్ట్ అవ్వము? రైట్ ఎవ్రీవన్? ఎస్. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే తీసుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఇట్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2020 బికాస్ ఆఫ్ పాండమిక్. అగైన్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ మైట్ బి ఆస్క్డ్ బికాస్ రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ సేమ్ క్రైసిస్. సో చెప్పండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మోస్ట్లీ టు గివ్ some immunity to India, not depending on short-term foreign borrowings, Next, opening up more foreign banks. నాకు డౌట్ ఇక్కడ, సార్ మోర్ ఫారెన్ బ్యాంక్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ గ్లోబల్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్కి, ఇమ్యూనిటీ ఫర్ ఇండియాకి అండ్ ఓపెనింగ్ అప్ మోర్ ఫారెన్ బ్యాంక్స్ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి? ఈజ్ దర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఓపెనింగ్ అప్ ఆఫ్ మోర్ ఫారెన్ బ్యాంక్స్? నువ్వు మోర్ ఫారెన్ బ్యాంక్స్ ఓపెన్ చేస్తే నీకు వచ్చే లాభం ఏముంది అక్కడ? రైట్? సో డెఫినెట్లీ నాట్. అలాగే మెయింటైనింగ్ ఫుల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టబిలిటీ. జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ ఫుల్ ఆర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మీనింగ్ తెలియాలి. క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టబిలిటీ, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే డొమెస్టిక్ అసెట్ నుండి ఫారెన్ అసెట్, లేదా ఫారెన్ అసెట్ నుండి, ఓకే ఎవ్రీవన్, డొమెస్టిక్ అసెట్ నుండి ఫారెన్ అసెట్ అండ్ ఫారెన్ అసెట్స్ నుండి డొమెస్టిక్ అసెట్స్. వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టబిలిటీస్. సార్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ ఫుల్లీ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టబుల్. India is partial. Maintaining full capital account convertibility is vice versa కదా. See, local currencyని, domestic currencyని, foreign currency, లేదా foreign currencyని domestic, రెండు కలిపితేనే కదా మనం capital account convertibility అంటాం. ఎస్, ఈ capital account convertibility వల్ల problem might be solved, but not exactly. చెప్పండి అమ్మా.
if it happens, what can be immunity? If it happens is hypothetical condition, but immunity is not hypothetical. Immunity is not hypothetical. If it happens, statement of two halves unnai. First half is hypothetical, second half is not hypothetical. It must be immunity. It must be immunity. So 2 is pakka wrong anukunte. Eliminated. Your answer can be 1 or A or C. But look at this A. Not depending on short-term foreign borrowings. Because we are depending upon long-term. Not depending on short-term and depending on what? Long-term. Your answer is what? Clear everyone? Write down this statement important. ఇప్పుడు మన దగ్గర లాంగ్ టర్మ్ ఫారెన్ బారోయింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మనం క్రైసిస్ని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మళ్ళీ వాటిని మనం రీపే చేయాలి, క్రైసిస్ ఇంకా స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతాయి. అదే లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ అనుకోండి, మనం లాంగ్ టర్మ్ బారో చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ దగ్గరలో వాళ్ళకి రీపే చేయాల్సిన పని లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడున్న క్రైసిస్ని ఈ లాంగ్ టర్మ్ ఫారెన్ బారోయింగ్స్ వల్ల you can easily handle or not. So what is the best immunity? One is చూడండి, లాంగ్ టర్మ్ ఫారెన్ బారోయింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూనిటీ. అతను అలా అడగకుండా ఎగ్జామ్లో ఎలా అడిగాడు? నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ షార్ట్ టర్మ్. డూ యూ అండర్స్టాండ్? అంటే డైరెక్ట్గా డిపెండింగ్ అపాన్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ అని అడగచ్చు, బట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఇట్, యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్. బట్ ఎగ్జామ్లో నా రోల్ ఏంటి? నీ టైం కిల్ చేయాలి, నీ కాన్ఫిడెన్స్ని కిల్ చేయాలి. ఈ రెండు దాటుకొని నువ్వు అనలైజ్ చేయగలవా? This exam is yours అంటాడు. Right, all of you? So 1 is pakka correct, 2 is pakka wrong. When you opening to more foreign banks, it not going to impact anywhere, right? Next one, maintaining full capital account convertibility. It is partially correct, but point is, it is vice versa, no? Capital account convertibility is not full. Getting everyone? We will talk about current account and capital account convertibilities later in the valuation part, but good explanation, Amma. So it is not, full. Capital account is always what? Partially. What is that? Partial. It is not full. Clear everyone? That is what about your answer is only 1. Write down. Because right now global economic crisis is happening and this is important for you. Depending upon long-term foreign borrowings, long-term foreign borrowings can be immunity, can be immunity during global financial crisis. During global financial crisis. Okay, now short term is not at all a solution. We need only long term borrowings from foreign countries. But remember, write down something. You need to browse. Ways and means to overcome global financial crisis. Ways and means to overcome global financial crisis. Ways and means to overcome global financial crisis. ఒకసారి దీన్ని బ్రౌజ్ చేయండమ్మా. You will get so many answers to this. Right, everyone? Analyze every statement. Only browsing. If there is any doubts, let me know. I'll explain to you. Right? Next.
we will have some value addition. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఇవన్నీ తెలుసు, బట్ మనకు తెలియదు ఏంటమ్మా, what is capital account convertibility? See, we never have full capital account convertibility, right? Yes, write down capital account convertibility ante enti. See, next question might be on what? Capital account. It is a concept. Next question UPSC might ask on capital account convertibility, current account convertibility, right? Write down capital account convertibility. Write down. It refers to converting capital account convertibility ante it refers to converting local financial assets. Local financial assets. It can be Indian rupee also. Okay na? Local financial assets into foreign assets freely, into foreign assets freely, and vice versa without restrictions. Vice versa without restrictions. Next, capital account convertibility allows CACN Rainama. Capital account convertibility allows unrestricted capital movement. Or FDI and coach, FDI is a capital movement or not? Unrestricted capital movement for foreign investments, comma, asset purchases, remittances. మన ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉంటూ అక్కడ సంపాదించి ఇండియాకి పంపిస్తారు వాటిని ఏమంటారు? రెమిటాన్సెస్. మీకు ఇందాక 1991 ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అప్పుడు చెప్పాను, గుర్తుందా? ఈ గల్ఫ్ వార్ వల్ల ఇండియాకి వచ్చే రెమిటాన్సెస్ కూడా తగ్గాయి 1991లో. ఎందుకంటే గల్ఫ్లో చాలామంది ఇండియన్స్ పనిచేస్తుంటారు. ఈ గల్ఫ్ వార్స్ వల్ల వాళ్ళ అక్కడ నుండి ఇక్కడ అమౌంట్ పంపించడం కూడా ప్రాబ్లం అయింది, చాలామంది ఇండియాకి వచ్చేసారు. అంటే 1991 ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అప్పుడు మనకి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి? we were not having proper remittances. Remittances అంటే ఇండియన్స్ who are earning in abroad and sending their money back to India. Such a money is called remittances. Okay na? Next, India follows partial capital account convertibility. అంటే this statement is wrong. We are never having full account convertibility. India follows a partial capital account convertibility. India is having partial capital account convertibility and current account convertibility is full or fully operative. Fully operative. అంటే ఇండియాలో కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ ఫుల్గా ఉంది. కరెంట్ అకౌంట్లో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. కరెంట్ అకౌంట్స్లో ఏముంటాయి? ఇఫ్ యూ డోంట్ యూ కెన్ రైట్. కరెంట్ అకౌంట్ మీన్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి దాంట్లో. ఇండియాలో కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ ఇస్ ఫుల్ అండ్ వీ ఫాలోయింగ్ పార్షియల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ. క్లియరా? ఎస్, కరెక్ట్. It would be a correct. And current account is with restrictions or without restrictions?
Current account is fully means without restrictions. No, capital account there are restrictions. I told even the statement, right? Capital account there are restrictions, but when it comes to current account, there is no restrictions or limited restrictions, right? Because we are following current account convertibility is fully, capital account convertibility is, what is the capital account convertibility? Local assets ni foreign assets ga convert cheyadam leda foreign assets ni local assets ga convert. కొన్ని examples రాయండి. FDI is an example for capital account convertibility. FDI, current account convertibility, goods and services. Capital account convertibility, first one FDI. FPI, foreign portfolio investments. FDI is a foreign direct investment in India in the form of an entity, right? Whereas FPI, foreign portfolio, they're investing in Indian capital market, stock market, right? Alage outward investments by India. Outward investments by India. So whenever I say capital account, India koche investmentlu, లేదా ఇండియా వేరే కంట్రీలో చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఈ రెండు కలిపి ఏమంటాం మనం? క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ. సింప్లీ మీన్స్ వాట్? ఏంటమ్మా, వాట్ ఈస్ ఆ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ? లోకల్ ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ని ఫారెన్ అసెట్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలి, లేదా ఫారెన్ని లోకల్గా. దీన్నే క్యాపిటల్ అకౌంట్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ? గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. గుడ్. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సిఏసి. Advantages of capital account convertibility లేదా significance. Greater capital inflow. వీటి వల్ల మనకి ఎక్కువ క్యాపిటల్ వస్తుందమ్మా. గ్రేటర్ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లో. నెక్స్ట్, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్. We are integrating with global market, or they are integrating with us, because the capital is flowing outward and as well as inward. Can you see integration with global market is an advantage or not? Next, improved credit rating. Improved credit ratings. These are the major advantages of having capital account convertibility. So yes, అర్థం కావట్లేదండి. ఆఫ్ కోర్స్ దీన్ని రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ అంటాం. ఇండియన్ మనీని బయటికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఒక షెల్ కంపెనీ పెట్టి, లెట్ సింగపూర్ సమ్వేర్ ఆర్ పనామా సమ్వేర్, ట్యాక్స్ హెవెన్ కంట్రీస్ అంటాం, అక్కడ ఒక కంపెనీ పెట్టి జస్ట్ అక్కడ బోర్డు మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ కంపెనీ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఎఫ్డిఐ లాగా, బట్ మన మనీయే. దీన్ని రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ అంటారు ఎకానమీలో. ఇస్ ఎ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్, క్లియర్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ అండ్ కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీ. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? బాబు అర్థమైందా? నెక్స్ట్ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ అనదర్ క్వశ్చన్. అందుకే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈచ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ మీరు సాల్వ్ చేయాలి అర్థం చేసుకుంటూ. టైం తీసుకున్నా పర్వాలేదు, అఫెండ్ అవ్వకండి. ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్గా లేకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ అటెంప్ట్ ఇవ్వటం కంటే మనకు తెలుసు మన ప్రిపరేషన్ ఏ స్టాండర్డ్లో ఉంది అనేది. ఆ మినిమం స్టాండర్డ్స్ రీచ్ అయినప్పుడు వీ కెన్ గివ్ ది అటెంప్ట్. లేదు అని నీకే తెలిసినప్పుడు ఒకసారి అటెంప్ట్ చూడటానికి ఇస్తాను సార్. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇమ్మెచ్యూర్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే మీరు ప్రాపర్గా తెలుసుకోకుండా మాట్లాడుతున్న మాటలు అవి. అలా కాకుండా సార్ ఇయర్ నేను అటెంప్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నా బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్, వాట్ యూ సే అని ఒపీనియన్ అడగటం వేరు. దట్ ఈస్ ఎ బ్యూరోక్రాటిక్ ట్రైట్. లేదు సార్ ఇయర్ అటెంప్ట్ ఇస్తున్నాను నేను, ఒకసారి ఎగ్జామ్ చూస్తాను ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ ఎ డెసిషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ డెసిషన్, రాంగ్ డెసిషన్. రైట్ ఎవ్రీవన్? సో లైక్ లెట్ us look at the next question. సో మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వీటిని ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి 1 by 1. అర్థం కాకుండా మళ్ళీ తీసుకొని రండి.
వాల్యుయేషన్ చేయండి. నేను చెప్పిన ప్రతి వాల్యుయేషన్ మళ్ళీ మీరు బ్రౌజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బీ ఆన్ వాట్? విల్ బీ ఆన్ వాట్? ఆర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ 2021 UPSC మెయిన్స్ క్వశ్చన్. 2021 UPSC మెయిన్స్ క్వశ్చన్. Distinguish between the capital account and current account convertibilities with challenges with 2021 మెయిన్స్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ బేసిక్ 2 టర్మ్స్ తీసుకుని దాన్ని 10 మార్క్స్కి అడిగారు చూడండి. మీకు క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఏంటో తెలీదు, ఓన్లీ కరెంట్ అకౌంటే తెలుసు, రాయండి 5 మార్క్స్ పడతాయి, లేదా 2 మార్క్స్ అయినా పడతాయి. లేదు ఓన్లీ కరెంట్ అకౌంట్ తెలీదు, క్యాపిటల్ అకౌంట్ తెలుసు, రాయండి అట్లీస్ట్ 2.5 మార్క్స్ పడతాయి ఒక టేబులర్ ఫార్మేట్లో. సో నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, మీరు ఎవరు అఫెండ్ అవ్వనంటే ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తా. కెన్ ఐ యూజ్ ద స్టేట్మెంట్? బికాజ్ ఐ వాంట్ UPSC ఆస్పిరెంట్ ఎవరైనా సరే ఒక క్లియర్ థాట్తో ముందుకు వెళ్తే నీ ఎగ్జామ్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ 3 స్టేజెస్ కదా, ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ, లేదా మన భాషలో పర్సనాలిటీ టెస్ట్. ఏంటిది? పర్సనాలిటీ టెస్ట్. సార్ విచ్ ఈజ్ మోర్ డిఫికల్ట్ మీరు చెప్పండి అమ్మా. ఒక్కొక్కరు చెప్తుంటారు, మెయిన్స్ ఒకరు, ప్రిలిమ్స్ ఒకరు. వాట్ ఈజ్ మోర్ డిఫికల్ట్? జనరల్గా చెప్పండి మీకు తెలిసినంత వరకు. ఒకవేళ ప్రిలిమ్స్ మీరు డిఫికల్ట్ అనుకుంటే చాలామంది ఎందుకు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాయటం రావట్లేదు, మెయిన్స్ పొరపాటున రాయమంటే మా వాళ్ళకి కాదు అని వెళ్ళిపోతున్నారు. కెన్ మే నో ది ఆన్సర్ ప్లీజ్? అందుకని జెన్యున్గా చెప్పండి, వాట్ ఈజ్ మోర్ డిఫికల్ట్? కొంతమంది పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. ఓకే, ఇంకా రెస్పాన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ ద స్కై. రెస్పాన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నో ప్లీజ్, ఇట్స్ అ టైమ్ టు షేర్ యువర్ ఒపీనియన్. వాట్ ఈస్ దట్? కొంతమంది ప్రిలిమ్స్ ఓకే, కొంతమంది ఇంకా ఈజ్ దర్ ఎనీవన్ సేస్ మెయిన్స్ డిఫికల్ట్? ఫైన్, డిఫికల్ట్. లెట్ us see. ప్రైమర్గా మ్యాక్సిమం డిఫికల్ట్ లెట్ us say 9 lakhs మంది అప్లై చేస్తున్నారు, ఓన్లీ 15,000 మెంబర్స్ అప్రాక్సిమేట్గా ఫిల్టర్ అవుతున్నారు మెయిన్స్కి. అంటే ఏది ఎక్కువ డిఫికల్ట్? ప్రిలిమ్స్. స్టాటిస్టిక్స్ వైజ్ తీసుకుంది ఇక్కడ మనం, ఓకేనా? ప్రిలిమ్స్. దాంతో ఇక్కడికి ఎంతమంది వస్తున్నారు? 15K. ఓకేనా? సో ఎక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎంతమందికి వస్తున్నారు? అరౌండ్ 4K. అంటే ఇక్కడ రేషియో మీరు తీసుకున్నా స్టాటిస్టికల్గా ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ ఎలిమినేటింగ్ మ్యాక్సిమం పీపుల్, అలాగే మెయిన్స్ ఈజ్ ఎలిమినేటింగ్ లిటిల్ నెంబర్. వెన్ యూ కమ్ టు ఇంటర్వ్యూ 1:1 రేషియో, 1:2 రేషియో. అంటే నన్ను అడిగితే ఆఫ్టర్ డీప్ అసెస్మెంట్ ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ మోర్ డిఫికల్ట్ అండ్ మెయిన్స్ ఈజ్ లెస్ డిఫికల్ట్. ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ 2 less difficult. అంటే UPSC ఎగ్జామ్ జనరల్గా మనకి ఎలా ఉంటుంది? ఈజీ, డిఫికల్ట్, ఇంకా డిఫికల్ట్ అన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ UPSC అలా కాదు, డిఫికల్ట్ కంపేర్ టు దిస్ లిటిల్ ఈజీ, కంపేర్ టు దిస్ లిటిల్ ఈజీ. డూ యూ అండర్స్టాండ్? సార్ మరి ఇంతకు ప్రిలిమ్స్ ఇంతమంది ఫెయిల్ అవుతున్నారు, ఇంతమంది ప్రిలిమ్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నారు. ఐ సెడ్ డిఫికల్ట్, బట్ చాలామంది చెప్తారు ఇది కూడా ఈజీ అని. బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ 9 lakhsలో అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 2 to 3 lakhs మెంబర్స్ చూద్దాం, ర్యాండమ్ అటెంప్ట్ అనేవాళ్ళు. ఇంకొంతమంది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడే ప్రిపేర్ అయ్యా ఈ అటెంప్ట్ ఇచ్చి చూస్తా ఆ బ్యాచ్. దాంట్లో 1 to 2 lakhs మంది అప్లై చేస్తారు కానీ ఎగ్జామ్ రాయరు. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఎగ్జామ్ రాయరు ఖచ్చితంగా. ఒక 15,000 20,000 మంది ఉంటారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో సిన్సియర్గా చదివే పిల్లలు. దట్ టు స్ట్రాటజీ, ప్రాక్టీస్, రివిజన్, దే ఫాలో స్ట్రిక్ట్ గైడ్ లైన్స్, రైట్? దే విల్ క్లియర్ ఇట్. సో ఎవరైనా దీన్ని క్లియర్ చేయొచ్చు, ప్రొవైడెడ్ విత్ ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. లైక్ ద స్ట్రాటజీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎవ్రీ డే కన్సిస్టెంట్గా. అలాగే PYQs ప్రాపర్గా రాయాలి అండ్ రివిజన్ కంటిన్యూస్గా ఇవ్వాలి. టెస్ట్లు ఇచ్చి ఏదో ఇచ్చాము ఇన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఏం డన్ అనకూడదు. టెస్ట్ రాసేటప్పుడు నీకు తెలుసు కదా ఈ క్వశ్చన్ తెలిసే పెట్టావా లేకుంటే ర్యాండమ్గా పెట్టావా అని, రైట్? కొన్ని క్వశ్చన్లు తెలీదు, కొన్ని తెలిసి తప్పెడతావు, కొన్ని తెలియకుండానే కరెక్ట్ పెడతావు, కొన్ని 50-50.
ప్రతి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ని మీరు టెస్ట్ రాసిన తర్వాత టెస్ట్ సిరీస్లో డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ చేయాలి. why I made a wrong answer, why I made wrong answer, why I'm not clear in this concept, right everyone? Like every minute of your faults, క్వశ్చన్ సరిగా చదువుకు రాంగ్ పెట్టానా, లేకుంటే క్వశ్చన్ ఏమన్నా ఓవర్గా అనలైజ్ చేశానా, లేకుంటే ఈ కాన్సెప్ట్ నాకు రాదా, ఈ కైండ్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ మీరు చేసిన తర్వాతే ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ కానీ మెయిన్స్ కానీ యూపీఎస్సీ కానీ ప్రాపర్గా వెళ్తుంటుంది. Right everyone? So that is where you have to, it's not about exam is difficult, fine, but what I would say, exam is difficult, strategy would be more accurate and more good. Exam is difficult, your strategy is poor, execution is very poor, it is obviously looks like more difficult exam, right? Invest your every minute and your energy into solving PYQs, adding validation, writing the test, referring the concepts, revising again and again, thinking one question in multi-dimensional way, right everyone? Then the exam is yours, my dear. Done everyone? So అందుకని ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ కూడా డిఫికల్ట్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఇది ప్రాక్టీస్ అండ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఐ వుడ్ సే ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ థింగ్. బట్ మనకు భయం ఎందుకు వస్తుందంటే లాస్ట్ స్టేజ్, ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ వెల్ ఐ కెన్ బీ ఇన్ టు ద లిస్ట్ అని చెప్పి ఆ లిటిల్ టెన్షన్ ఉంటుంది చూడండి. దట్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ మేకింగ్ సమ్ రాంగ్ స్టెప్స్. ఫర్ దట్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ఫర్ మోర్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. వెన్ యూఆర్ అటెండింగ్ ఫర్ మోర్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, యు అటెండింగ్ ఫర్ మై మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, యు ఆర్ మై స్టూడెంట్, ఐ ట్రైన్డ్ యూ, యు ఆర్ మై ర్యాంకర్. లైక్ నా మొక్క అంటారు, గుర్తుందా? Kind of thing. So that is how the thing is, right everyone? అమెరికా పైన ఇజ్రాయెల్ గెలుస్తుందా ఓడిపోతుందా? గెలిస్తే మనకెందుకు, ఓడిపోతే మనకెందుకు? ఎగ్జామ్కి అడుగుతారా? Describe the factors for losing Iran against America in the recent war. It might be asked in the interview to an extent. What can be your analytics for the global crisis which are in parallel with Iran and Israel US war conflict? Such a type of questions can be asked there, but not in the mains, right? Look at this next question, last one. Consider the following statements, Andy. Most of India's external debt is owned by government entities. At this statement, most of, remember this word, most of India's external debt is owned by government entities. Is that true? It is false statement. Most is definitely not, and I said the external borrowings can be made by government of India, can be made by Indian origin companies, right? External borrowings not only made by government, external borrowings is also include the borrowings that are made by private companies in India, right? So most of them are not like the government of India. That to India, most of them India is borrowing internal things, right? So this is wrong statement, because mostly private people are borrowing from outside. Indian government borrowing mostly internal. What is that? Internal, through G securities, cash management bills, treasury bills. Do you know, right? One is wrong. All of India's external debt is dominated in US dollar. Sir, India's mostly debt అనేది US dollarలోనే ఉంటుంది, కానీ all is not. It can be in gold, it can be in euro, it can be in pound, it can be even rupee also. We will exchange, right everyone? So your answer is both. One is wrong, two is wrong. This question is important for forever because it's a static question. Note down this. External debt can be from government and private. External debt is meant for both public and private entities.
whereas government of India mostly depending upon internal borrowings or internal debt. Whereas government of India mostly depending upon internal debt. This statement is very important. Next one. India's external debt was maybe in the form of dollar, euro, pound, gold and any other form. But here the question is, all of India's, that is wrong statement, Andy. All of India, that is a wrong statement. Right, everyone? This is about another question. So look at these questions, PYQs. Mostly this week we will complete economy PYQs because the concepts are very important. Hence we are going slowly and dealing every concept. But history, when it comes to environment, not this much of time. We can finish maybe weekly one subject. Right, everyone? Economy is little bit needed much explanation as the students are poor in this. So ఈరోజు చెప్పిన ప్రతి కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ మీరు ఒకసారి బ్రౌజ్ చేయండి. ఈ క్వశ్చన్స్ని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్లియర్? Yes, all of you? That's all for the day. Have a nice day. I'll come to you. Yes, online is that clear? FRBM Act, very, very important. Don't miss it. Alage Benami Transaction Act, I told, right? Money Laundering Act, I told, right? All the features are very important. Just have a look into them. Anything you feel difficult, come and ask. Chalo, have a nice day. Online, is that clear, all of you? Good, Raja. That's all. I think concepts sessions help out. If it is helping you, you can refer this series to your friends. Those are preparing for even group 1, even group 2, even any other exam. Economic concepts are not going to change. Right? If at all, if it is possible, if you like it, you can refer to your friends and their groups.